geht es um geostrategische und wirtschaftliche Vorteile, die sich die USA durch die inszenierte Ukraine-Krise erhoffen. Bei seinem Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden in Washington hat Bundeskanzler Olaf Scholz noch einmal unterstrichen, Deutschland und die USA würden bei Sanktionen im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine komplett einvernehmlich agieren. Ob das aber auch Nord Stream 2 betreffen würde, das hatte Scholz nicht ausdrücklich bestätigt. Der amerikanische Präsident wiederum hatte betont, bei einem Einmarsch Russlands in die Ukraine wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Joe Biden ließ dem Gast aus Deutschland den Vortritt. Doch während der Pressekonferenz war es der US-Präsident, der den Ton angab. Seine Sätze bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2 ohne Wenn und Aber. Wenn Russland in die Ukraine mit Truppen und Panzern einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 geben. Wir werden das beenden. Also vor allem bleiben konkrete Sätze, habe ich den Eindruck. Und das ist eben der jetzt auch gerade noch einmal gehörte Satz von Joe Biden. Ich fühlte mich da fast so ein bisschen an Donald Trump, um ehrlich zu sein, erinnert. Ein US-Präsident, der sehr, sehr klar macht, was die USA tun werden und der sehr, sehr klar macht, was die USA von anderen erwarten. In diesem Fall von Olaf Scholz, dem deutschen Bundeskanzler, und von Deutschland im Allgemeinen. Als dann nochmal die Nachfrage auch an Joe Biden kam, wie denn die USA dafür sorgen würden, dass sein privates Projekt, was ja nun auch in Deutschland beheimatet ist, Nord Stream 2, wie man das gedenke zu beenden, da hat er gesagt, ich verspreche Ihnen, das wird passieren. Also ganz klar, wer da Chef im Ring war, und Olaf Scholz, dem blieb da nicht viel anderes übrig, als dann dem mehr oder minder zuzustimmen. Deutschland ist ein amerikanisches Protektorat und ein tributpflichtiger Vasallenstaat. Dies sagte der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, in seinem Buch auf Seite 92. So the best way to get something done, if you hold near and dear to you that you like to be able to, anyway. We're going to get a lot done. US-Präsident Biden fordert Amerikaner auf, die Ukraine zu verlassen. Das US-Militär könne dort nicht helfen. That's a world war. Auf keinen Fall, das wäre der Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen aufeinander schießen. In Berlin traf sich der Kanzler unterdessen mit den baltischen Regierungschefs. Es geht im Augenblick um nicht weniger als darum, einen Krieg in Europa zu verhindern. Wir erwarten von Russland nun eindeutige Schritte, um die gegenwärtigen Spannungen in der Region zu verringern. Deeskalation ist das Gebot der Stunde. Die NATO-Mitglieder Estland, Lettland und Litauen grenzen an Russland, Belarus im Süden an das russische Kaliningrad. Der Anteil russischsprachiger Menschen ist dort hoch. Die drei Länder fürchten einen russischen Einmarsch. Hinter Nord Stream 2 steht der halbstaatliche russische Gaskonzern Gazprom. Er ist formal einziger Anteilseigner. Ihm gehören sowohl die Leitungen als auch das Gas. 5 Unternehmen sind als Investoren beteiligt. Die Leitung soll Erdgas von der russischen Narwa-Bucht über die Ostsee bis Lubmin bei Greifswald transportieren. Von hier aus soll das Gas dann auch auf den europäischen Markt weitergeleitet werden. Durch die Rohre sollen künftig pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden. Sie werden auf einer Strecke von rund 1200 Kilometern doppelt verlegt. My name is Nick Brand. I'm the Director of Corporate Programs at the Chicago Council on Global Affairs, and thank you all for joining us this evening. I'd like to take this opportunity to welcome George Friedman to the Chicago Council. I believe it's his first time here, so thank you so much for being with us. No place is really pacific for very long. I mean, neither the United States, we have constant wars, okay? Europe will, I suspect, not return to the 31 years, but it will return to humanity. They will have their wars, they will have their peace, they will live their lives. It will not be 100 million dead, but the idea of the European exceptionalism, I think, is the one suffering the first death. There will be conflict. There was conflict in Yugoslavia, and there's certainly conflict now in Ukraine. As to the relationship to the United States,
we no longer have a relationship with Europe. We have a relationship with Romania, we have a relationship with France. There is no Europe. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far into Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the intermarium, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is, what will Germany do? So the real wild card in Europe is that as the United States builds its cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the west, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor, Gerhard Schroeder, is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. For the Russians, their cards have always been on the table. They must have at least a neutral Ukraine, not a pro-Western Ukraine. Belarus is another question. Now, whoever can tell me what the Germans are going to do is going to tell me about the next 20 years of history. But unfortunately, the Germans haven't made up their mind. And this is the problem of Germany always. Enormously economically powerful, geopolitically very fragile, and never quite knowing how to reconcile the two. Ever since 1871, this has been the German question, the question of Europe. Think about the German question, because now it's coming up again. That's the next question that we have to address. And we don't know how to address it. We don't know what they're going to do. And unfortunately, that's all we have time for this evening. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel.